I can tell you without fear of contradiction, CIDs wote, polisi wote wanajua sifanyagi drugs, wanajua sifanyagi hiyo biashara. They know it. Without fear of contradiction, they know I don't do that business. But drugs zimepatikana mpaka kwa bagi yako ndani. Aya, si wewe ukuje kotini, siku moja ukuje kotini ujisikilie na masikio yako. Ujisikilie wakiconfess wenyewe. Si, uzuri, unajua kesi ikiwa kotini, unaiwacha ijiskume. Yes. Alafu one day you'll be cleared. There's a time when my dad started saying these abusive things towards my mom, and it really affected me because when my mom was not around for, let's say, for that short period of time, I think he was supposed to support us and, you know, have a word with us, because I was still in school. I was doing my last year, and at times I'd really break down in school because of what he was saying. Not even the situation, but what he was saying about my mom was really affecting me. Please, tafuta amani. Please Chinedu, Wakenya watamtranslatea wale watu wake. Atafute amani ya Bwana. Hakuna kitu yoyote una achieve na kusabotage mtu ama just talking ill about people. You achieve nothing. You achieve very less by sabotaging people or talking bad about people. In fact, unajiharibia, because Mungu anasimama na ukweli. At the end of the day, hata unaweza danganya watu ati mtu ni mbaya, amefanya hivi, but si Mungu yuko. Ukiexpect sasa aende chini. Like, it's been many years amekuwa akiambia watu vitu fake, vitu za urongo, vitu anajaribu tu kuni bring down, but here I am. Bado niko tu nimesimama. Yeah. Mi sito Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, my guest today is deemed controversial. Her name appearing in almost every drug scandal in the country. But she says she has and is always being set up. So today, she is here to clear the record and set it straight. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Mami, habari yako? Mzuri sana. Please introduce yourself. My name is Joyce Teresa Akinyi. I'm a Catholic, a mother of 4, a businesswoman, blessed and redeemed. Blessed and redeemed. Yes. And rumor has it now you are not Luo. Nango. Yawa. Are we dragging being Luo? Or am I dragging it with anyone? Yeah? So you are Luo? Nyaluo mwenyewe. Mimi ni Mnyaluo. Na ule mtu akona doubt, akuje alete proof. Alete proof. Okay, Mami, able to tell us something about yourself. Where were you born and how was it like growing up? I was born in Maseno Hospital. My dad died in 94, and then my mom died in 99. Then I took full responsibility of the family. Yeah. Then at the age of 19, I was already doing business, and I was supporting my siblings. What business were you doing? I could go to Uganda, because, okay, our village is next to Uganda. I'm from Ugunja, Gotosimbo, and our town is Ugunja. So my mom used to take food stuff to Uganda. Those days, there were no factories in Uganda. So we used to take food stuff to Uganda. Then we come with palm shoes and lady stuff to Nairobi. Then I used to sell those stuff in town, in buildings in town. So I've been hustling. So you started engaging in business at such a young age. Yeah. So there's a time, I went to India as a student, but now I could not sustain because who to pay for the school fees. Then now... What did you go to study in India? BCom. Okay. Yeah. So
after some time, I realized that I cannot sustain it. With the little money I had and the little business my mom was doing, and okay, my dad left some money, but there was also a lot of expenses because all my siblings were still in school. Yeah. So I started bringing kid stuff and cosmetics to Kenya. I sell. Then I go back. I buy more than I bring to Kenya. Yeah. And then business was good. That's why I call myself blessed and redeemed. Yes. So I could bring things and sell. Yeah. And then the nature of Indians, if they've trusted you, they give you things to go and sell. And then pay. Then pay. So I started bringing in at one container. First I was bringing in things with cargo. Then I started bringing things with container. Then during that time that I met my ex-husband. Yeah. Yeah. Okay. And you speaking about your ex-husband. This is Tony Chinedu. Tony Chinedu. Yeah. And every time someone Googles your name, his name has to come up. Yeah. Because of how controversial you guys have been. Yeah. There's a recent post he put on Facebook where he said, you seduced him. So did you or did you not seduce Tony Oh my Chinedu? God. How do you seduce a man? Like kuja hapa na kulike. And then I was 51 years that time. He said so. I was 51 years. Yes. Plus now I have a kid. 51 plus 20. The first kid I had with him. So you would be 71. 71 so now. that's a lie. That's an obvious lie. So he's the one who approached you. Obvious. Obvious. Okay. Yeah. By the time he met you, did you have money? Had you saved? Ama he's the one who came with money. I had money because I was doing business. He checked in my house. You know, Lynn, there's some things you don't talk in public because they are very embarrassing. That's why over years and years he's been talking and I've been quiet. Because you don't want to be like, he came to my house and I don't like details. But you are saying right here on this show, when you guys met, you had money and he I came had and a car. stayed. You had a I car? had 2 houses. And You had a car, 2 houses? 2 houses. Yeah. Yeah. And he had nothing? Nothing. Or he also had something? No, he had nothing. Honestly, believe me. But he Do your investigations. But he said on his post, when you saw him, he was so handsome and he was in a good outfit, and you said you like him, and I sent someone you to. sent someone to tell him that you like him. So that's a lie. So Big lie. What kind of man was he? Because I believe before this controversy, there was love, or there must have been something that attracted you to him. So what kind of a person was he? No, we were both young. I was a young girl. He was a young man. Then, but he's older than me. He saw me. He followed me. Then there was some issues there, but he followed me. Just know that he followed me. Yeah. So you guys, you started a relationship? Yes. Okay, but let me ask you something. If this man comes to you and he has nothing, what kind of business is he telling you he's doing? No. Not like he had nothing. Alikuwa tu na kakitu. Alikuwa na kakitu. Alikuwa pia tulikuwa tuna hustle. We were hustlers. We started humbly, all of us. Kila mtu alikuwa anafanya hustle zake. Yeye alikuwa anakuambia anafanya kazi gani? Pia alikuwa anafanya tu hizo dryer na shavers na nini. Anything that comes wholesale alikuwa ndani. Spare parts nini. Pia alikuwa kwa biashara. Me already I had a house because I was paying school fees for my siblings. Na chakula na nini na kila kitu. So when we started, alijua mimi ni mtu niko na responsibilities. Yeah. Okay. So mi siwezi kumharibia jina. Useme hakuwa na kitu. Hakuwa na kitu. Alikuwa pia anajaribu. Pia mimi nilikuwa najaribu. Lakini hiyo story anasema ati mimi nilichukua mali yake gani? Si mtu nataka kuna kakitu nataka tuzungumzie. So mlianza kuinvest pamoja, mkaanza kujenga vitu pamoja, ama kila mtu alikuwa anajenga vitu zake?
Okay, sasa tulipoanza relationship tulikuwa tunasukuma vitu pamoja. Akiwa na vitu nauza, nikiwa na vitu anauza. Then ule utapata tu customer tunauza. Cause okay, mi ni hard working, mi natembea natangaza vitu zangu. Then na maombi vitu zinaenda. So ilikuwa input yetu wote. But okay, sitaki kujisifu ati mimi ndio nilikuwa nafanya more, but naturally being a Kenyan and kujua places mingi kuweza kuingia kwa watu. And then mimi ndio nikafungua shop Tom Mboya Street. Hapo Lengo House nikafungua shop ya kwanza. Nikafungua shop ingine Mfangano na nikafungua Kamkunji ya wholesale. So mimi nilikuwa naleta vitu, mimi ndio nilikuwa na travel naleta vitu nauza wholesale. Kwa hawkers, watu walikuwa wanatoka as far as Kisumu, Nakuru, Kirinyaga, Kiambu, watu wanakuja kuchukua vitu kwa wholesale. So business ikakuwa iko sawa. Unajua tu ukiwa mtu wa kutafuta na ukiwa mkono yako imekubali imekubali hivyo. So okay, aliingia kwa nyumba yangu, me had a house before. So tukapata pesa, tukanunua property Lavington. So hiyo property ilikuwa kama 1.6 acres and tulikuwa tu like mi na yeye na siblings wangu. Na nyumba ni kubwa. Hiyo compound yote unashinda utafanyia nini? Nikaambia badala ya kukipi compound yote, si tujenge mahao tuuze. Ndio niliingia real estate. So Lynn, hapo ndio tulipata breakthrough yetu. Breakthrough ili come hapo yeah. Kwa hiyo real estate. Because nilifanya total of 17 houses. Nilikuwa nauza from 28 million, 30 million, 40 million. Baka ile nyumba niliuza expensive sana ni 46 million. Hiyo ni 2015. That was the last house niliuza. Alafu mkikaa na yeye cause umesema mlikuwa mnakaa na siblings na of course mlikuwa mshapata watoto wawili. Siblings wako, family yako ilikuwa inampenda? Kulikuwa na shida mob juu alikuwa ananipiga. Alikuwa rough. Unajua ile rough. Hii macho kipona ameniweka black eye hapa. Mpaka sistangu second last born. Siku moja tumekuja amenivuta na gari, niko chini amenivuta na gari hivi, tunaenda kupark. Ana drive na ananipelekesha na gari mpaka hii mkono yangu yote hii skin ilitoka. Ni vile tu niko na skin mzuri, nilirecover. Alinishika hivi akaninyonga, akaniambia siku moja atanigonga na nikufe na abebe vitu ya aende kwao. So sistangu akaniambia honestly, hata kama ni marriage hii iko wathi tu, mtu atakuwa. Okay, most of my friends walikuwa wananiambia one day uga atakuwa. Baka Lynn, it was bad that tukiishi kwa estate tushaibishana ile vita nini tunahama tunaenda place nyingine yenye watu watujui. Kama Buru tuliishi nyumba kaa 4 juu tu ya hiyo kuaibishana. So baka watu walikuwa wananiuliza, by the way, are you still with that guy? Unajua ile it is too much. Vita na nini. Alafu as young couples unavumilia, it will be good, ata change, anakuambia ata change. Baka ilifika anaenda kuona doctors wa for counseling ndio. Okay, alikuwa na apologetic after afanye drama zake, but unaona sasa huwezi ishi hivyo. Inafika point unaona hapana, this is too much. Alikuwa anakuchapa mbele ya watoto pia? Mbele ya kila mtu. Baka neighbors tulikuwa tunahama kwa nini? Baka ananiza bado kuna huyo Charlie. Na wewe mbona unaendelea kukaa na yeye? Bado mimi pia nilikuwa mdogo, una believe ita work. Things will be okay. Ananiambia pia alikuwa apologetic kila saa, maua card. So
Huyo dokta alikuwa na nini anamkazo, ndio aliniambia hii love yenu ni ile ya maua na kadi. One day one person will have to leave. So okay, huyu daktari alielewa kitu anatumia, akampaswed ampeleke ya detox hiyo kitu imtoke. By kitu ni bangi. Bangi, yeah. Okay. But sasa hakuwa willing kuchange. Yeah. So inafikaga mahali unasema enough is enough. Juu huwezi shinda ukigongwa. Alikuwa ananigonga. Alafu violence. So nikaona tu haiko worth it. Alafu by the way yeye ndiye alitake the first move. Akatoka kaenda kushina huyo mama ameoa. So maybe alikuwa na expect ni put up a fight. Siku put up a fight. Aliwacha na mtoto huyu hospitali akiwa anafanyia operation. Hii hospitali ya watoto inaitwa nini? Gertrude Muthaiga. Akaenda. Mimi nipata ameshachukua vitu zake kwa nyumba. So si ati hata ni Wolin. Si yako na watoto watatu after our marriage. Mimi niko tu na mtoto mmoja. Mimi nilizaa later. So and akiniacha bado nilikuwa mdogo. Na ulikuwa umependa huyu mtu? Yeah. Bado nilikuwa mdogo. So nikatake time yangu ndio nikakutana na Wanjala. Kwa hizo tu shida akajaribu kunisaidia, and then unajua lini uwezi drag mtu kwa shida zako zile aziishi. Kila saa amemtaja, amemtusi, amemfanya nini, mpaka wewe mwenyewe una feel guilty. Nafanya mtu wa wenyewe atusiwe tu bure, unaona? Ana mdrag jina yake for nothing. Anaenda kotini na file vitu za urongo. Mpaka alafu kila saa kwa media. I've won. What have you won? I gave up. I thank God that we have separated. After that jealous show, I was just doing my stuff. Ameamua kuniingilia. So nikaamua okay, let me just talk. Yeah, because hiyo perception watu wako nayo, it's fake. Hebu nikuulize story na drugs. Joyce Chinedu na drugs ilianza lini? Tunawaona kila place kwa media. Watu wanasema we ni drug dealer, hata anakutumia Kenya, umeshikwa India, uko na pesa hizi na hizi. Azin jina yako ilikuwa tu kila pahali. Drugs. All of a sudden after tuachane sindi. The time nilikuwa na live na yeye. Mbona hizo story hazikuwa? Hata nikifungua Deep West, but then mimi nilifungua Deep West na proceeds ya real estate. And Deep West, see it in a boast. It's the one club that have done well in East Africa. Hakuna club imesustain kukua popular for 10 years standing hivi kama Deep West. I've owned that club for 16 years sahi. Kutoka 2005, sio ni 16 years. Club imekuwaga iko tu juu. Nikiweka show, ile show mbaya sana like nimeorganize. Maybe nimetumia 200k kufanya show, napata 1.6 million. Hiyo ni show mbaya. But show mzuri, I take home 3M. Sayo nimeinvest maybe $500,000 because unajua lazima ufanye advertisement, ulipe artist na nini. So unakutoko na 2.5 million clean. And that was every Friday, Saturday. And then not to talk of week, the whole week juu ya accommodation na wale watu nakunywa on Sunday. I was doing well. Sasa drugs ni sasa initiative ya Chinedu. Juu anajua that's the only way anaweza fanya ni lose kila kitu ile niko nayo. Ni akaanza hizo maneno, drugs, maaskari wanakimbizana na mimi. Mimi I can tell you without fear of contradiction. CIDs wote, polisi wote wanajua sifanyagi drugs. Wanajua sifanyagi hiyo biashara. They know it.
without fear of contradiction. They know I don't do that business. But drugs zimepatikana mpaka kwa bagi yako ndani. Aya, si wewe ukuje kotini, siku moja ukuje kotini ujisikilie na masikio yako. Ujisikilie wakiconfess wenyewe. Uzuri, unajua kesi ikiwa kotini, unaiwacha ijiskume. Yes. Alafu one day you'll be cleared. Yeah. So wewe hujawahi deal na drugs? Hata mapolisi intelligence wanajua sijai deal na drugs. They know it. Hii yote ni kuekelewa. Yeah. Wewe ushatumia drugs? Sasa ningekuwa naka hivi. Ningelea watoto. Ukikunywa drugs unaweza lea watoto. Me, I have teenagers. Watoto wangu ni teenagers. Hata pombe ndio wakunywagi. Hata sigara ndio wavuti. Hujawahi deal drugs na hujawahi tumia drugs? Me, I'm always in depressed. Nafanya shows, na arrange, nanunua stock, nafanya stock taking. But wanahabari wengi sana wameandika kuhusu hii story. Wanataka kuniambia hakuna mwanahabari ashaka na wewe akakuuliza your side of the story? Okay, one thing, mi sipendagi kusema mambo zangu kwa watu. Juu haitakusaidia, unaona? So, nimefanya kazi na wanahabari wengi. Because if you have if you're in business, lazima ufanye advertisement. Una need media. And watu wengi kwa media, okay, like Royal Media ikianza, hata kuna kipindi mimi nilikuwa nafanya kwa Ramogi. Mimi ndio nilikuwa nafanya hiyo kipindi na Ruth every Saturdays asubuhi. So nafanya advertisements with the Royal Media, sana Royal Media and KTN, but Royal Media sana. So hata niko na shangaa Royal Media, sijui ni journalist gani ana namba yangu, because kila saa nilikuwa naenda kufanya advert, saa nyingine tunafanya, and then hiyo time nilikuwa nafanya hiyo kipindi nilikuwa kwa studio Royal Media kila mara. Then hata wakisikia story si wanafaa kuverify. Like hiyo story walikuwa nasema ati 13 patrons were arrested, mimi nilipelekwa koti na madawa ikapatikana. Hii sasa hii ni recent. Ati license yangu ikachukuliwa ikakuwa withdrawn. Na ni urongo. Kwanza hiyo siku wanasema mimi niko kotini, nimetoka kwa studio, nilikuwa nafanya Nyaluo TV, nilikuwa na host Nyaluo TV Sunday. So hiyo Monday, by the way Mbati akanipigia wa KTN. Akaniambia, hizi story gani nasikia ati watu wameshikwa huko sijui nini? Nikamwambia Mbati, mimi hata nimetoka studio saa hii nalala. Akaniambia, kwa hivyo hiyo story ni uongo. Ni uongo. That's why KTN hawakuandika. But na blame watu wa Citizen, mbona hawakunipigia waniulize? Wanasema mimi nilishikwa niko kotini. Hakuna mtu alishikwa kwa establishment yangu. Hakuna license wali revoke. License uko nayo ama hauna? Niko na license. Sina operate. Na haijawahi revokiwa? Never. Na hakuna mtu alishikwa. So unashanga hizi stories zinatoka wapi? Ma stories zina fly. Kwani bangapi watu ushikwa? Ngapi kwa media? Mingi. Ni ngapi kwa media? So depressed kitu kidogo media. Na watoto wawili. Chinedu amejitokeza sana akasema umemdeny custody. Hata ongeangi na watoto wake, umekataa na watoto wake. Umekataa ama hujakataa na watoto wa Chinedu, ama umeambia watoto wako msiongeleshe babako? Sasa ni benefit nini hapo? Alafu Lynn, watoto wangu sahi sina mtu, okay, to me ni watoto wangu, but sahi ni ma adults. Because boy wangu wa first na yeye ako 20 years. Alafu girl ana turn 20 boy, alafu girl ana turn 18. So hao ni watu unaweza sema na wako na magadgets zao, wako kwa social media au communicate na baba yao. Not ati now they've been communicating for long. So hujai kataza watoto wako kuongea na baba yao? Justice Kimondo alimpatia custody, anaweza kuwa visit wakiwa bado watoto twice a week, supervised visit, because nilimwambia anaweza weka poison kwa nini ya watoto.
Alikaa kwa hii country for how long? Hakuenda kuvisit watoto, hakupeana any upkeep. Akishadipotiwa ndio anaanza kusema mimi nimemkataza custody. Hata naweza kukuletea hiyo ruling. Alipewa custody, yeye ndiye hakutaka kukuja. Hiyo time tulikuwa India, akishinda kistom nyumba yangu na children department. Nikaambia chukua watoto. Nikaambia sistangu, osha watoto, beba vitu zao, patia baba yao. Mpaka there was a lady who headed that department. Akaniambia, kwani unapatia mtu watoto? Nikaambia acha achukue. Sasa ambaye achukue watoto, aliwachukua. Alipea kila mtu blackout. Hakuchukua watoto. Ana supporting ya watoto? Never. Anajua kitu anakula? Ajui. Kila saa ni kuni allegation ati mimi nilimuibia pesa. Na nimeabandon watoto. Na umeuza nyumba zake? Nimeuza nyumba zake. But unashindwa which one? Nyumba gani niliuza yake? So akinyu nataka kusema huyu mwanaume aja support watoto wake. Kutoka aliwacha Amaka akiwa 2 years and Obina akiwa 4 years. Hajawahi wa support. Hajawahi. Lini unaweza sikia from watoto? Ana communicate gitu nao, sasa anataka vita na mimi. Watoto wakimuitisha anything, anawapea blackout. Believe me. And it's very unfair kutumia watoto kupigana kwa war. Alafu some other people, busy bodies, wako hapo kumuita shemeji, sijui onga, in-law, nini. Na wajui hata tulianza na wapi. Na ni nini ime take place. Alafu watu wengine wanasema mimi naingiza watoto kwa vita. Yeye ndiye amesha drag watoto kwa hiyo vita. Every time anaanzaga vita, anaanzaga my children. My children. I'm doing for my children. She has abandoned my children. She's doing this is my children. So kila saa anaweka watoto kwa center ya hiyo na anaandika jina zao. Na watoto pia wako na watoto wengine wanasoma nao. Hii kitu ina affect kila saa. That's why nisema surely mtu akipiga story yangu ama anasema kitu yote, afikirie pia niko na watoto. At least wakuwe fair kwa watoto wangu. Wanakuwa affected. Na hizi vitu zote ni za urongo. So kwa nini mtu ashinde akipigana vita za media? Me I'm a very approachable person. Unaweza ni approach na nikusikize. So kwa nini sikuja tu niambie nataka hivi? Si nitafanya tu. Kwani mimi ni wazimu nikataze baba ya mtoto kulipia mtoto wake school fees ama kupea mtoto wake chakula? Ni nini, what else nitataka? Ama atataka kwangu? Si tuna support watoto. So nitakataa support watoto? Ukiona mzee huo ndio baba yao ameenda huko amekutusi watoto wako, najua saizi wako na access ya Facebook. Wanaonanga hizo vitu, wanakuambianga aje ama wanakuulizanga nini? Okay, unakumbuka nikwambia when you are blessed then you are redeemed also. That is to say God amekupatia grace. It's the grace of God. Mungu pia akupatiagi vita uwezi shinda. Anakupeaga ile kitu unaweza handle. So I think hiyo nguvu alinipea pia aligawia watoto wangu. Because saa ingine unaona wako broken. Like hiyo story hiyo siku alikuwa amenitusi. Huyu msichana alilia. Alijifungia alilia. So my 2 friends were there. Ndio wakamconsole. Alafu baadaye akakuwa strong. Walikuwa washaandika hizo vitu, wakaniambia mom, can we post this? Nikamwambia nyinyi mnafeel aje? Mnafeel post? Kama unafeel postini. Because it's a high time. Ndio huyu msichana kaniambia mom, inafikaga point mtu lazima kuwe stopped. How long atafanya hizi vitu? Atashinda kitu hati. Unaona? Okay, mi niko strong. Because nishapitia vitu mob. So over years tumekuwa tu strong. Vitu zingine zinauma, lakini unakaa unaomba, una overcome. Una overcome.
Yeah. So we overcome vitu mingi sana na maombi. Na maombi. Ni nini huku keep inspired, inakukeep unaona, inakukeep like silent, unaona hakuna haja? Ni nini huku keep strong saa zingine? Mi overcome tu shida zangu na maombi, and then nataka tu watu wako wana consider feelings za watoto na wanawake. Dunia iko na shida mingi, huwezi weka energy yako kufight mtu hata umjui. It's very unfair. Jaribu, hata mi nikisikiaga story siwezi kujudge story na side moja, mi nataka nisikie hiyo side ingine, because utaweza judge mtu unfairly, because kila mtu akiongea yeye huongea side yake tu vizuri. Hakuna mtu anatakanga aonekane hawezi chafua side yake. So it's only fair that hata ukisikiza story, that's why kuna koti, mtu anaongea, huyu anaongea, alafu judge anaamua. Lakini uwezi wakati huo unataka tu uongee peke yako, alafu watu wakusikia wachukue judgment on their own. Si fair. Because me, I live in a community whereby I run business. You need patience kurun biashara. Uwezi run biashara kama uko patient. Hata hizi vitu watu wanasema controversial, hizo tu ni watu, people are paid, money have been poured, mtu haribiwe jina. Because ukiwa controversial, si utapigana mpaka na customers wako. Utafanyaje biashara? Controversial ni kama mtu mwenda wazimu. Ule anapenda tu kugombana. Huwezi gombana for nothing, bure, and then uko kwa biashara. Uko kwa biashara una need kukua na language na patience. Na hiyo ni kitu umepractice over time. Najua Chinedu atawatch interview kwa sababu najua aliwatch hata ya Jalas. Ungetaka kumwambia nini? Nataka tu kumwambia please tafuta amani. Please Chinedu, Wakenya watamtranslatea wale watu wake. Atafute amani ya Bwana. Hakuna kitu yoyote una achieve na kusabotage mtu ama just talking ill about people. You achieve nothing. You achieve very less by sabotaging people or talking bad about people. In fact, unajiharibia, because Mungu anasimama na ukweli. At the end of the day, hata unaweza danganya watu ati mtu ni mbaya, amefanya hivi, but si Mungu yuko. Ukiexpect sasa aende chini. Like, it's been many years amekuwa akiambia watu vitu fake, vitu za urongo, vitu anajaribu tu kuni bring down, but here I am, bado niko tu nimesimama. Mi sitoki kwa family like the big families. Babangu alikuwa tu mtu hardworking, alisoma tu vizuri, akakuwa employed, akatusomesha. Hakuwa jina kubwa, but today niko proud. Naweza sema nina mark somewhere kwa hii nchi. People know me. People didn't know my dad, but they know me. Si nitasema ati mimi nimesoma sana kama babangu. Ni tu by the grace of God. Vitu zimekuwa tu zikiwork upon. Saa ingine pia ukipigwa vita, unajua ile mti iko na matunda mzuri, ndio watu wanalenga mawe. So naweza mwambia tu atulize tu roho, atafute amani ya Mungu. Na watoto wako? Na watoto ungetaka wajue nini? Wajue tu ni Mungu ndio anawezesha kila kitu. Ni Mungu tu anawezesha. That's all I can say. Okay. Najua wewe si mtu wa kuweka life yako huko kwa public. But I must thank you also for taking your time and coming to share your story. And I hope you clear your name, and I hope the record has been set. And as we always say on this show, if Tony Chinedu
feels like or thinks there's something that you've lied on the show, he's so much welcome to come and tell his side of the story. My name is Arthur Obina. I'm happy to be here today. I'm the firstborn son Yeah. of my mom, Joyce Akinyi, and dad, Anthony Chinedu. Yeah. And I'm happy to be here with you this fine holiday. Yes. Why did you decide to speak today? Actually, my mom, I've been seeing what people are saying about my mom, and this is originating from what my dad is saying. It's not other people, strangers. Then the people who don't understand or they don't even know my mom support what my dad is saying, and this really affects our family actually as a whole, because I remember last year, there's a time when my dad started saying these abusive things towards my mom, and it really affected me because when my mom was not around for, let's say, for that short period of time, I think he was supposed to support us and, you know, have a word with us, because I was still in school. I was doing my last year. And at times I'd really break down in school because of what he was saying. Not even the situation, but what he was saying About your mom. about my mom was really affecting me. And I still have siblings in school. And they see these things because my youngest brother, he's really young, still has access to, you know, the internet and what he's saying. My sister as well. My sister is also doing her last year. She's looking forward to doing the exams, and due to Corona, things have not been well. They haven't been in school much of this year, and we really wanted her to go back strong and do the exams and pass. And just when things are about to open up, schools have now opened, he starts abusing my mom, and I don't think it's right. That's not right. So I just said I'll come with my mom to this interview just to say that it's not right, really, because my mom, we're four children. I think my mom has been through a lot. I've seen her cry at times, and I've also seen her at her absolute strong moments, and I think she's a really strong woman. She's an amazing mom. Yeah, for her to pull it off, and I think my siblings and I are actually really happy because we never miss anything in life. Does Nothing. dad provide for you guys? No. It's just mom. You know, mom, because I've never asked for, okay, I've tried to ask him for something. He doesn't like really, you know, fully cooperate or anything on what a dad is supposed to do. But for mom, it's unconditional since day one. We've never missed a birthday, as you can see. Yeah, and you look nice. Yeah, this is mom bought this from I can't remember, but you know, she keeps us well dressed, well fed, nice house, and we're just happy as a family. And you guys never lack. Yeah, we never lack. Never lack. Has mom ever denied you the, you know, has she ever told you guys, no, you cannot talk to your dad because your dad said she denied him custody of you guys, did she? No, actually, I think the last time I talked to my dad was, okay, before last week. I think it was almost a year because, you know, I didn't, ever since he first time wrote what he wrote and I actually saw it, I didn't want to really speak to him, but I wrote a message to him last week. I told him to take down what he had written because it's really affecting us. My sister is going back to school. I don't want her to see that. And you know, our friends sometimes see what he's writing. And I don't think anyone who says they love someone can, you know, hurt them so indirectly, but it still hurts us. I would just like him to, you know, stop abusing my mom and these other supporters. But anyway, we don't really
we don't really care that much. After all, we are a strong family. Yeah, we're a strong family. Yeah. We're happy, and yeah, I think we pray. We are also very prayerful. We always pray every night before I sleep. Yeah, and God has been with us. God is always with us, and I think he can't abandon us. He can't, because despite everything, we are here today, looking very strong. Yeah, very nice. Yes, and happy. Yeah, and happy. What message would you want to send your dad? My dad to stop abusing my mom, to really stop abusing my mom, and you know, to just get on with his life, you know, stop abusing my mom, because honestly my mom has gone through a lot. She still has things that she's fighting right now, and what my dad is doing, sincerely and honestly, I don't think it's right, because you know, it affects, mostly I'm looking at my siblings, not even me. I have an elder brother and A smaller one. and a smaller one and a small sister. My small sister and brother are still in school. Their friends are seeing this, they see it, and it really hurts them. It really affected me when I was in school. Yeah, so just like to tell him to stop abusing my mom. Yeah. All right, thank you so much. Remember, you can always share your story with me. The email address is provided on the pinned comment hapo chini. And as always, I must thank you guys for watching and supporting our work. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye-bye.